Evening, Can you sir. hear my voice? Right, right. My voice is audible? Yes, right. The video is also clear, right? Shall we start the class now? Are you all ready? Yes, sir. Right. So now we are going to start the class. Once again, I welcome back to this max class. So I want everyone to say hi, hello, sir, or good evening, anything, whatever you like. Please, I want to hear your voice, okay? So please, then I'll start the class. I'll continue. Hi, Are sir. you there? Yeah, hello, right. Okay, we'll start. Huh? Good evening, sir. Okay, good evening, ma. Let them others can join. No problem. We don't have time. So already we are discussing the differentiation. In the last class, I have given a lot of formulas to study, right? And also I have teach you some of the rules. Today also we are going to continue the same thing. First of all, we'll just discuss from your textbook. Then we'll discuss in-text problems. Okay. Let us take down the problems. Today's problems. We'll take down the first problem of today's one, right? So in the last class, we have discussed various rules. Okay. Now today we are going to discuss about how to solve the logarithmic functions and the exponential functions. I already given one shortcut method, yeah. The function, if it is given that y is equals to f of x power g of x, I have given that how to write the dy by dx. So, okay, I have given the formula how to find out the dy by dx. Can anyone tell me what is the formula? If it is given that y is equals to f of x power g of x, then what is the formula? I have given that, right? So if it is given that if the function is y is equals to f of x whole power g of x, what is the formula? You just அன்னைக்கே சொன்ன நீங்க மனப்பாடம் பண்ணி வச்சீங்கன்னு சொன்னேன். First you put the function as it is. இல்லையா அந்த ஃபங்க்ஷன் என்னவோ அதை அப்படியே போட்டுருவோம் நம்ம. அப்போ f of x power g of Excuse me, x. sir. Yes, ma. Sir, I'm new student, sir. Yes. Tell me. I take the course NEET, sir. Okay. Now the class is maths or physics, sir. Now the class is mathematics, ma. This is purely mathematics class. Okay. Okay, So sir. you have, sir, okay, no problem. You having maths in your +2 syllabus? Sir, I can't hear your voice. You having a maths class, maths subject in your +2 syllabus, +2. Yes, 12th yes sir. standardல உங்களுக்கு maths இருக்கா? Sir, I'm +1 student, sir. +1, sorry, 11th standardல maths இருக்கா? Yes, sir. But then you can listen, no problem. Okay, This is sir. purely okay, right? This is what I'm teaching you is only from your textbook in your 11th standard syllabus, okay? Not Okay. away from that. So very useful, no problem. For your common examination, this is very useful so that you can listen, right? So dy by dx equals to f of x whole power g of x into, then what is that I have given, right? Please, anyone? The function g of x divided by f of x into f dash of x. Very plus good. log of f of x. Very good. Log of f of x into plus g dash of x. Very good. Very good. Into g dash of x. This is the formula. Please, இது அப்படியே வச்சுங்க. ஏன்னா sometimes those who are preparing for JE main, those who are preparing for entrance examination, engineering entrance examination, you have to follow this method because there is no time to solve the problem. So that this shortcut method is very important. But actually in your 11th standard syllabus, how to solve the problem if it is given like that? Let us take an example. Y is equals to x power cos x. Listen it. It is given that y is equals to x power cos x. The problem is given like that. You have to find out the differentiation for that, which means that you have to find out dy by dx. Is given that y is equals to x power cos x. Correct? Appo, how to find out this dy by dx? This is called a power rule method. How? எப்பொழுதுமே இந்த மாதிரி பவர்ல வரும்பொழுது you have to take log on both sides. Taking log on both sides. Taking log on both sides. Now you can write this as log y is equals to log of power rule about cos x into log x. Okay. So now you can write this as using the power rule in logarithmic rule. So cos x into log x.
Now, how can I differentiate this? Okay, how can I differentiate this? This is called product rule. Log y. Paranga, how can I differentiate this one? 1 minute, I'll just raise my volume. Srivardhani, telling that my voice is not clear, right? Now it's clear. Sir, I am not unable to hear you. கட்டிங் பண்ணுமா? Now it's clear. Hello. Yes, Hello, sir. everybody. Good evening. Students, can you hear my voice? Right. Yes, sir. Okay. Yes, Now sir. it's clear, ma, Srivardhani and others. Right. Right now we'll proceed. So now we'll proceed. Y is equals to x power. Find out dy by dx. If it is given in this type, it is called a power rule. Whenever it is given in terms of f of x power g of x, immediately you have to take logarithm on both sides. How can I take logarithm on both sides? Log y is equals to a log x power cos x, using the power rule cos x log x, where we studied in 10th standard. இப்போ பாருங்க, log y, differentiation of log y is 1 by y. And again, the y தான் உன்னுடைய function நீங்க differentiate பண்ணும். X is called variable, y is called function. When I differentiate y, I'll get dy by dx. See? Then cos x log x. ரெண்டு இருக்கு, product rule. அப்போ ஒன்ன வச்சீங்கன்னா, you can keep cos x as it is constant. Differentiate log x will get 1 by x. Plus keep log x constant. Differentiating cos x will get minus sin x. Okay. Now we have 1 by y into dy by dx is equals to cos x divided by x minus sin x into log x. Okay, wow. Now the question is, what is dy by dx? Now you have to find out what is dy by dx. Cross multiply y into cos x divided by x minus sin x into log x. Now the function is y. What we have taken initially, the y, the value of y is x cos x. Therefore, you can write this as x cos x into cos x divided by x minus sin x into log x. This is the answer. Okay, wow. இது வந்து step by step method, where we are going to solve this in your 11th standard syllabus. If the same question will be may ask in your entrance examination, how to solve that one. So you have to remember this formula. Your f of x is x and g of x is cos x. Now we can directly write dy by dx. F of x power g of x, x cos x into g of x by f of x. G of x is cos x divided by x into f dash of x. Your f of x is x. X differentiation is 1 plus
log f of x, log of your f of x is x, therefore log x, into g dash of x, cos x differentiation is minus sin x. I can rewrite this as, which is equals to x power cos x into cos x by x minus sin x into log x. That is the answer. See, compare these two things. So directly we'll get the result using the standard one, using the shortcut method. So in your 11th standard, you have to follow this one method alone. Suppose the question asked in your multiple choice question, MCQ la ketirundanga, you can follow this method. Okay, va? It is shortcut method. This is called direct method. Can you able to understand? Can you follow me? Any doubt in Yes, this? sir. Please. No. All right. Okay. It's a very simple one. Right. Next பாருங்க எப்படி போடலாம்னு. Yes, yes. சொல்லுங்கம்மா. சார் கொஞ்சம் ஸ்கிரீன் பிளட்டரா இருக்கு. இப்போ பாருங்க. இப்பயும் blur-ஆ தான் சார். Now it's okay? No, அப்படிதான் சார் இருக்கு. இப்போ பாருங்கப்பா. இப்போ கிளியரா இருக்கா? நெட்வொர்க் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ண. இப்போ பாருங்க. பிளரா இருக்கு சார். பிளரா தான் இருக்கா? சார். சொல்லுங்கம்மா. சார். எஸ் சார், எஸ். ஆமா சார், பிளரா பிளரா தான் இருக்கு. சரி, ஓகே. 1 minute பா. சார் உங்க நெட்வொர்க் ஸ்ட்ரென்த் வீக்கா இருக்கு சார். ரைட். ஓகே. இப்போ பாருங்கப்பா தம்பி. சார் பிளரா இருக்கு சார். வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது சார். நெட்வொர்க் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கு. 1 minute இருங்கப்பா. minutes.
இப்போ எப்படி இருக்குப்பா? No, sir. இப்ப எப்பயும் பிளரா இருக்கா? Yes, sir. Blur ஆ இருக்கு, sir. 1 minute இருங்க. I mean, now it's clear. பாருங்க, இப்போ clear-ஆ இருக்கும் பாருங்க. No, sir. இல்லையா? வந்துருச்சா? No, sir. sir. நெட் இப்போ ஃபுல்லா தான் தம்பி இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. Yes, sir. It's now okay, clear? No, sir. இப்போ Yes, clear-ஆ sir. இருக்கா? ரைட், ஓகே, ரைட். இப்போ clear-ஆ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்துருச்சு ஃபுல்லா நெட் ப்ராப்ளம், நெட்வொர்க் டவுனா இருந்தது. Now it's கொஞ்சம் இதுவாயிடுச்சு frequency. ரைட். பாருங்க, we'll do the next problem. Please take down the next one. ஸோ இப்போ நீங்க ஷார்ட்கட் மெத்தட் உங்களுக்கு தெரியும். நான் ஒரு தாட்டியும் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ உங்களுக்கு டைரக்ட் மெத்தட் சில ப்ராப்ளத்துல நம்ம டைரக்டாவே போட்டுக்கலாம். சரிங்களா? ஒரு லென்த்தி ப்ராப்ளம் வரும்பொழுது இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்க, ஒரு ப்ராப்ளம் எப்படி கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்க. இப்போ நான் இதை யூஸ் பண்ண போறேன். எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் ஷார்ட்கட் மெத்தடை நான் யூஸ் பண்ண போறேன் இந்த சம்க்கு. பிளஸ் லாக் எக்ஸ் பவர் எக்ஸ். பாருங்க, ஸோ திஸ் இஸ் த கொஸ்டின். ஃபைண்ட் dy by dx. ஓகே, திஸ் இஸ் த கொஸ்டின் ஆஸ்க்ட் ஹியர். 2 marks கேட்பாங்க, இல்ல 3 marksல கேட்பாங்க. Listen here, y is equals to x log x plus log x power x. How can I solve this? Let us take your u is equals to x power log x and your v is equals to log x power x. Isn't it? So your y is equals to x power log x and I have taken substituting v is equals to log x power x. Then your y becomes u plus v. Simply we can find out y. Your y is dy by dx and u is also a sub function. Sub function means function உள்ள function ஆ இருக்கு. அப்போ u எப்படி differentiate பண்ணலாம்னா u by dx. Similarly dv by dx. To find out the value of dy by dx, we want to find out what is dy by dx and what is dv by dx. So now how can I find du by dx? How to find out dv by dx? It is given here. This is called a power rule method. F of x power g of x. Now you can use the shortcut method. I want to find out du by dx. As I told you, put the function as it is, x power log x into g of x divided by f of x. G of x is called what? Log x divided by x and differentiation of x, that is called 1 plus next one. You have to put log of what? Log x. Does it mean? Which means that log of f of x. Your f of x is x. Log of x. Therefore, I can write log x into g of x.
Log x differentiation is what? 1 by x. I can write this as 1 by x. சரியா? கரெக்டா இல்லையா நான் சொல்றது? எத்தனை பேர் இத you just agree this using the standard method, standard result, shortcut method, f of x power g of x into g of x divided by f of x into f dash of x plus log of g of x, sorry, f of x plus g dash of x. G dash of x na log x. Log x differentiation is 1 by x. Therefore, you can write the answer is x log x into log x by x plus log x by x. So if you had, this is a plus a 2a. Similarly, log x by x plus log x by x is 2 log x by x. Therefore, the answer is x log x, 2 is constant, adala front la ponnom, into log x divided by x is the answer. Now you find out what is dv by dx. Using the same shortcut rule, log x power x, gx by f of x, அப்படியே உல்டா, x divided by log x, f dash of x, log x differentiation is 1 by x, plus, then next one, log of g of x, that is log of log x. Okay, I can write this as log of log x. Therefore, I can write log of log x into g dash of x. The g dash of x is 1. X differentiation 1. You can write this as log x power x. Okay, log x power x into xx cancel 1 by log x plus log of log x. This is called dv by dx. Now we have found out the value of du by dx and dv by dx. Substitute pannom. Now your du by dy by dx is equals to the first one 2x power log x into log x divided by x. The second one log x power x into 1 by log x plus log of log power x. That is the answer. Please take down. Please take down. புரியுதாப்பா எப்படி? how easy? அப்போ அந்த ஷார்ட்கட் மெத்தடை யூ மஸ்ட் ரிமெம்பர் இன் யுவர் மைண்ட். அதை மறக்கவே கூடாது, மைண்ட்ல ஞாபகம் வச்சுட்டே இருக்கணும். கேன் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸ்ரீவர்தினி? புரியுதுங்களா? Yes, sir. அர்ஷினி புரியுதாமா? Yes, sir. Sir. Okay, right. We'll do the next problem. Shall we go for the next one? Sanjana, Stalina, Varshini. Okay. Yamuna. Yes, sir. Right. Okay, ma. And boys, Navarasan இருக்கீங்களா? Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Right. Rashid, Tulkopian, can you Yes, able sir. to right follow this? Right. Okay, next problem. Okay, the ரொம்ப interesting இந்த problem. அடுத்தது பாருங்க. We'll do the next one. Next one. பாருங்க இது எப்படி இந்த சம் போடலாம்னு. Find dy by dx. Find dy by dx. சரிங்களா? இது ஒரு 3 மார்க்ஸ்ல பல முறை கேட்டிருக்காங்க. இப்போ ரீசெண்டா கூட கேட்ட ஒரு சம் தான். x power y equals to y power x. Find dy by dx. That is the question. Comes under 2 marks அல்ல 3 marksல கேட்பாங்க. Your y is x power y is equals to y power x. Maximum 2 marksல தான் கேட்பாங்க இந்த சம்ஸ்லாம். ஓகேவா? ரைட். How to find out this one? How can I find அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். Now listen here. It is given that x power y equals to y power x. Find dy by dx. ரெண்டுமே பவர் ரூல். அப்போ என்னன்னா taking log on both sides. Taking log on both sides. அப்போ என்ன logarithm எடுக்கும்போது log x power y. Very good. இது வந்து x log y power x. ஓகேவா? x log y, y log x. இப்போ இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம். இது டிஃபரன்ட். This is called product rule. Keep y constant, differentiating log x 1 by x. Keeping log x constant, differentiating y because y is called a function dy by dx. Similarly, keeping x constant, log y differentiation 1 by y. Again, in the y differentiate because y is a function. If it is a variable, no need because differentiation of x is 1. But if differentiating y, we'll get dy by dx. The next one, log y into differentiation of x becomes 1. Now the question is, what is the value of dy by dx? My question is, what is the value of dy by dx? அப்போ dy by dx na left hand side லே வெச்சீங்க. அப்போ log x into dy by dx.
Here we have dy by dx. Bring this side. Minus x by y into dy by dx, which is equals to log y. Bring this that side. Minus y by x. Minus y by x. Now with dy by x taken common. If I take dy by dx common, the remaining part here is log x. The remaining part, the second one is x by y equals to log y minus y by x. Now you take LCM, dy by dx is equals to cross multiply y log x minus x divided by y. Similarly, if you take LCM, x log y minus y divided by x. If I want to find out only this dy by dx. Therefore, your dy by dx, that is the question. Yeah. So what is the value of dy by dx? Your dy by dx equals to cross multiply y into x log y minus y divided by already x into y log x minus x is the answer. This is the answer. You will be getting 2 marks for this. In the power rule, in the second degree, successive differentiation, the chain rule plus 1 oda முடிஞ்சு போறது இல்ல, plus 2 oda முடிஞ்சு போறது இல்ல, entrance oda முடிஞ்சு போறது கிடையாது. When you are entering into your engineering mathematics, this is all very very useful. இதெல்லாம் basic fundamental. எப்படி ஒரு இங்கிலீஷ் சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணனும் அப்படினா alphabets தேவையோ, similarly in mathematics, in engineering mathematics, these all are basics. இது தெரிஞ்சாதான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கே போக முடியும். Please check down. We'll do the next problem. Next one. Find the derivative of. Find the derivative. சரிங்களா? क्वेश्चन எப்படி கேக்குறாங்க பாருங்க. Find the derivatives of the following. So இப்போ நம்ம போட போறது எல்லாமே find the derivatives of the following. Find the derivatives of the following. So now you take a tan x plus y plus tan x minus y is equals to x. Tan x plus y into tan x minus y equals to x. So there is a question, you have to find out the derivative. Derivative means here y is called a function, x is called a variable. This is clear. Y is function. Question dy by dx kurtana, y is called a function, x is called variable. Right? Listen it. Now. So how to find out this dy by dx? பாருங்க, இங்க tan x plus y, இது tan x minus y. இப்போ x y எல்லாம் கலந்து வந்தனால இதுக்கெல்லாம் பேர் என்னன்னா implicit functions. The name of the function is called implicit function because all the terms, all the variable functions are mixed together, so that this function is called implicit function. How to solve this? Tan x plus y. Can anyone tell me what is the differentiation of tan x? The last class Secant squared. Secant squared. very good, secant squared x. But now you consider the variable is x plus y. You can write this as secant squared x plus y. இதோட முடியல. This is called function of function rule. Again, you have to differentiate this x plus y. When I differentiate x, the value is 1. And differentiate y, because y is a function. Differentiating y will get dy by dx. பாருங்க. First tan x differentiate பண்ணிட்டேன். Secant squared x plus y. இந்த x plus y தான் இப்போ variable மாதிரி. Again இந்த variable differentiate பண்ணோம். x differentiate பண்ணா 1, y differentiate பண்ணா dy by dx. The next one, tan x minus y. So once again the same thing. வேற ஒண்ணும் கிடையாது. Secant squared x minus y. இங்க x plus y இருந்துச்சு, இங்க x minus y இருக்கு. அப்போ x differentiate பண்ணா 1 minus y differentiate பண்ணா dy by dx. And finally x இருக்கு. x ன்னு சொன்னாலே அதான் வேரியபிள். x 3x இருந்தா 3, 5x இருந்தா 5, 100x இருந்தா 100. But here simply x, therefore I can write this as 1. Okay, I can write this as 1. Now listen here. We have secant squared x plus y, 1 dy. By split பண்ணீங்க, split 1 into secant squared x plus y.
sequence squared x plus y, dy by dx plus sequence squared x plus y into dy by dx plus sequence squared x minus y minus sequence squared x minus y into dy by dx is equals to 1. Now you let us take dy by dx common because we are going to find out the value of dy by dx. Therefore, if I take dy by dx is taken common, meeting in our first part we have sequence squared x plus y. In the second part, we have minus sequence squared x minus y. So remaining things you take right hand side. Remaining you bring this that side. 1 minus of sequence squared x plus y minus sequence squared x minus y. Now we are going to find out only the value of dy by dx. How to find out? We have 1 minus sequence squared x plus y minus sequence squared x minus y divided by sequence squared x plus y minus sequence squared x minus y. That is the answer. Okay. So now we have 1 minus sequence squared x plus y, 1 minus sequence squared x minus y divided by sequence squared x plus y minus sequence squared x minus y. Okay. Please take down. This is the answer. Okay, we'll do the next problem. The next one. பாருங்க. சொல்லுப்பா. இப்போ நம்ம போட போற இந்த சம் வந்து ஒரு 5 மார்க்ஸ்ல கேட்கலாம். குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 3 மார்க்ஸ் தான் கேட்பாங்க. மினிமம் will get 3 marks for this problem. ஓகேங்களா? அதுவும் எப்பொழுதுமே நான் சொல்றேன் எந்த ஒரு யூனிட் ஆனாலும் whatever the unit it may be, prove that, show that அப்படின்னு சொல்லும்போது you have to select, you have to give more preference to that problem. And I will be getting full marks. Sure, assurance உண்டு அதுக்கு. அந்த நான் போட்ட சம் ரைட்டான்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் அப்படிதான் போட போறோம். மினிமம் you will be getting 3 marks for this. If next problem, if வர்ஷினி புரியுதுங்களா? யமுனா? Yes, sir. Yes, sir. நவரசன்? Yes, sir. Next sumக்கு right. If Yes, cos sir. xy equals to x, show that dy by dx is equals to minus of 1 plus y into sin xy divided by x sin xy. This is also called a implicit function. நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும்னா we are going to prove that this value is equals to dy by dx equals to minus 1 plus y sin xy x sin xy. போன வாட்டி x plus y வந்துச்சு, இங்க ப்ராடக்ட்ல வருது. இப்போ இதுதான் உன்னுடைய ஃபங்க்ஷன் x plus y. y is called function, x is called variable. Now அப்ப என்ன பண்ணலாம்? differentiating y with respect to x. அதான் மீனிங். differentiating y with respect to x. Cos x. What is differentiation of cos? Minus sin xy. If now xy is a variable, you have to differentiate that xy. That is called product rule. Keeping x constant, differentiating y will get dy by dx. Keeping y constant, x into x will get 1. And differentiation of x will get 1. சரிங்களா? அப்போ minus sin xy into x dy by dx plus y is equals to 1. Correct? So now how can I write this? You can split first one minus x into sin of xy into dy by dx. Second, minus of y into sin of x plus y equals to 1. We want to find out this value. You can write this in the one and the set minus x sin xy into dy by dx is equals to bring this y that side. We'll get 1 plus y sin xy. எனக்கு இந்த dy by dx மாத்திரம் தான் தேவை. அப்ப மீதி இருக்கிற எல்லா பார்ட்டாங்க கீழே கொண்டு போயிடு. dy by dx is equals to 1 plus y sin xy. The remaining part will be comes into the denominator. Therefore minus x sin into xy. You can write this as minus of 1 plus y sin xy divided by minus x of sin xy.
See, we have proved that. Hence proved. Sir, Please plus take the, x sin xy தானே சார் வரும் டினாமினேட்டர்ல. right. Sorry, boss. Sorry. அந்த மேல மைனஸ் போட்டோம் இல்லையா? Sorry. தப்பு. Please take down. Next problem. Okay, next problem. பாருங்க, இது ஒரு வித்தியாசமான ப்ராப்ளம். சரிங்களா? Find dy by dx. Find dy by dx. இதெல்லாம் 5 marksல கேட்கலாம். Lots of chances are there. Next problem பாருங்க. Listen carefully. Y is equals to cos. If y is equals to cos 2 tan inverse of root of 1 minus x divided by 1 plus x. Cos of 2 tan inverse of root of 1 minus x by 1 plus x. Find dy by dx. So everyone please listen carefully. I'll give you time to take the notes, sir. No problem. Yeah, அது வரைக்கும் நீங்க அவசரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, y equals to cos 2 tan inverse of root of 1 minus x square. Please எல்லாரும் கவனிக்கிறீங்களா? ரொம்ப முக்கியமான ப்ராப்ளம், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மேபி இட்ஸ் அ பிகேவின்னு கூட சொல்லலாம். ரைட்டுங்களா? y equals to cos 2 tan inverse of root of 1 minus x 1 plus x. நீங்க இது வரைக்கும் போட்ட ப்ராப்ளத்துல இது ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு ப்ராப்ளம். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, இது வந்து டைரக்டா போட முடியாது. திஸ் இஸ் கால்ட் அ சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட் ப்ராப்ளம். இங்க காஸ் வந்திருக்கு, இங்க tan inverse of 1 minus x 1 plus x. இந்த x இருக்கு இல்லையா, இதை ஒரு வேல்யூல சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண போறோம். x is equals to, I am putting this as cos theta. ஏன்னா இங்க காஸ் இருக்கு, அதனால தான் காஸ் எடுத்துருக்கோம். இன்னொரு ஒன் மோர் திங் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, cos theta ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, ஒன் cos thetaக்கும் இதுக்கும். அதனால I am just taking like that. ஓகேவா? அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, ப்ளீஸ் சி லிசன் ஹியர். இது வந்து ஃபார்முலா நான் சொல்லி தரேன். எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எக்ஸுக்கு பதிலாக cos theta போட்டீங்கன்னா என்னன்னா 1 minus cos theta. இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, 2 sin square theta by 2. 1 plus cos theta. நான் படிக்கிற காலத்துல நான் இதை அப்படியே சைட்ல எழுதி வச்சுப்பேன். 1 minus cos theta னா 2 cos square theta by 2. 1 plus cos theta னா 2 cos square theta by 2. பிளஸ் மைனஸ் தான் வித்தியாசம். மைனஸ் வந்தா சைனு, பிளஸ் வந்தா காசு. இதெல்லாம் மனப்பாடத்துல ஒரு சின்ன சின்ன டெக்னிக். ஓகேங்களா? நவ் ஐ கேன் ரைட் திஸ். புரியுதா? y is equal, யாரும் எழுத வேண்டாம், I will give you time. Cos into 2 tan inverse of square root of 1 minus x. 1 minus x உடைய வேல்யூ என்னது? cos theta divided by 1 plus x, 1 plus cos theta. Okay, now you apply the formula, which is equals to y. This implies your y is equals to cos of 2 tan inverse of square root of 1 minus cos theta. 1 minus cos theta, you can write this as 2 sin square theta by 2. 1 plus cos theta, we can write this as 2 cos square theta by 2. 2 cancel. Now sin square theta by 2 cos square theta by 2, which is equals to tan square theta by 2. The tan square theta by 2 is nothing but tan theta by 2. I can write this as y is equals to cos of 2 tan inverse of, பாருங்க, sin square by cos square tan square theta. Square root of tan square theta is tan theta. பாருங்க, இதை நீங்க inverse trigonometryல படிச்சிருப்பீங்க. If there is a same trigonometry function with inverse and each other அப்படின்னா it will get cancelled. Tan inverse of tan theta becomes, நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இதை, tan inverse of tan theta னா simply will get tan theta. Tan of tan inverse of theta is also the same meaning. அப்போ the inverse and the same one will be get cancelled. அப்போ only will get theta. Y is equals to cos 2 theta. அவ்வளவுதான் ஆன்சர். இப்போ இனிமேல் ஈஸியா நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா? cos 2 theta. சாரி, இங்க தப்பா போட்டேன். tan theta by 2. சரிங்களா? அப்போ 2 theta by 2. சரியா? cos tan 2 theta by 2. 2 cancel. அப்போ சிம்பிளி என்ன வரும்னா cos theta.
இப்போ ஈஸியா dy by dx கண்டுபிடிச்சிடுவீங்களா? dy by dx equals to cos theta differentiation. We can write this as minus sin theta. Please take down. புரியுதுங்களா? Any doubt? ரொம்ப சிம்பிள் பாருங்க. இந்த 3 மார்க் ஈஸியா தட்டி எடுத்துட்டு வந்துட்டே இருக்கும். சார் சொல்லுப்பா. இப்போ கடைசியில வேரியபிள் மாத்தணும்ல சார்? sin theta ல சார் இருக்காங்க. இதப்பா மாத்தணும். சாரி அந்த ஸ்டெப் வேலை நல்லா கேட்டீங்க. கரெக்டான கேள்வி. குட். dy by dx ஏன் கேட்டீங்கன்னா theta is variable. Problemல it is given that x. அப்ப we have taken that theta as x is equals to cos theta na. Theta is equals to cos inverse of x. You have to write like that. Minus sin instead of theta we have to cos inverse of x. Yarpa, what's your name? Navarsan. Very good pa, very good. Sorry. Finally the variable பாருங்க. First variable என்ன function என்னன்னு பாத்துங்க. Variable என்ன question இருக்குனோ அந்த variable தான் இருக்கு. Thank you very much Navarsan. கேமரா டர்ன் ஆயிடுச்சு சார். Okay, right. We'll do the next problem. Next we are going to see name. Okay, we'll do the next problem. Next we are going to moving into the another section called parametric forms. So far implicit functions பாத்தீங்க, logarithmic exponential functions பாத்தீங்க, trigonometric functions எப்படி யூஸ் பண்ணனும் பாத்தீங்க. Now I am going to introduce the section called parametric representation. நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் how to solve the parametric representation, how to solve the parametric formulas அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே explain பண்ணிருக்கேன். இப்போ பாருங்க. So we'll just take down the problem. X is equals to, if x is equals to a cos cube theta, if x is equals to a cos cube theta, if x is equals to a cos cube theta, y is equals to a sin cube theta, find dy by dx. Find dy by dx. Question is like this. பாருங்க, x is a function, y is a function, theta is a variable. We have two functions and one variable. So that we have to find out dx by d theta and dy by d theta. Then the formula says that if it is in parametric form, you can write this as dy by d theta divided by dx by d theta. Therefore, you find out dx by d theta. Okay, a is constant. Cos cube theta using the power rule, x power n means n into x power n minus 1. Using the power rule 3 minus 1 2 cos square theta. Again differentiating cos theta will get minus sin theta. The next one, now you can write this as minus 3a cos square theta into sin theta. The next phase, we have to find out dy by d theta. In the same manner, 3 into a, 3a sin cube theta, that is sin square theta. Sin theta differentiation becomes cos theta. So therefore I can write 3a sin square theta cos theta. Therefore your dy by dx is equals to dy by d theta divided by dx by d theta. The dy by d theta is 3a sin square theta into cos theta, and dx by d theta is minus 3a cos square theta into sin theta. Sin theta get cancelled, cos theta get cancelled, 3a get cancelled. அப்ப மீதி ரிமைனிங் என்ன இருக்கு அப்படின்னா, which is equals to minus என்ன இருக்கு பாருங்க, மைனஸ் மேல போட்டேன், இங்க வெறும் என்ன இருக்கும் sin theta, கீழே என்ன இருக்கும் வெறும் cos theta. Therefore the answer is minus tan theta. Next yearலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த parametric form வந்து +2ல ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். அப்ப இந்த பேசிக் அந்த ஃபண்டமெண்டல் you have to study from 11th standard onwards.
So this is very, very useful. Next class applications of derivative in 12th standard this parametric form is very, very important. Please take down. சார் சார் சொல்லுப்பா. இப்போ இதுல வேரியபிள் மாத்த முடியாதா சார்? ஏன்னா dy by dx போட்டிருக்கோம்ல சார். சரி, ஆமாப்பா. தீட்டா வந்து எக்ஸா மாத்த முடியாது சார் இந்த சம்ல. இல்ல இங்க மாத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லப்பா. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து x and y தான் ஃபங்க்ஷன். புரியுதுங்களா? வேரியபிள் 1. அப்ப வேரியபிள் ஆஸ் இட் இஸ் என்ன ஃபங்க்ஷன்ல இதுல ப்ராப்ளத்துல கொடுத்திருக்கனோ அதுதான் போட்டிருக்கோம். வேரியபிள் வந்து x ன்னு சொல்லியிருந்தா நீ சேஞ்ச் பண்ணலாம். இங்க ஆல்ரெடி இந்த வேரியபிள் தீட்டான்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்ல क्वेश्चनலயே. அப்ப தீட்டா தான் ஆன்சர் வருது. புரியுதுங்களா? ஓகே சார். So take down the next problem. If x is equals to the next one, if x is equals to a into cos t plus t sin t, y is equals to okay, x is equals to cos t plus t sin t and y is equals to a into sin t minus t cos t. Okay, so your x is equals to a cos t plus t sin t, y is equals to a into sin t. You have to find out dy by dx. So பாருங்க, the variable is t, but the functions are two functions, x and t, x and y. So that we have to find out dx by dt. The second one we have to find out dy by dt. Please listen carefully. Now a is constant, you can keep as it is. What is cos theta? The differentiation of cos theta is minus sin theta. And then next one you see t sin t. T is also a variable, sin t is also a function. Therefore, this is called a product rule. Keep t as it is, sin theta differentiation is cos t, and sin t as it is, t differentiation is 1. Now we can sin t will get cancelled. Simply we have a t cos t is called dx by dt. The same fashion we are going to find out that this thing, sin t differentiation is called cos t minus, keeping t constant. A minus a bracket plus minus is common for both. Cos t differentiation we have minus sin t. Keeping cos t constant, t differentiation is 1. The next one will get a into cos t minus into minus plus t sin t minus into plus minus. Simply we have cos t. This cos t plus cos t minus cos t cancel. Therefore we have a t sin t. So now we have a t cos t, a t sin t. Now we have to find out what is dy by dx. Your dy by dx is equals to dy by dt divided by dx by dt. இப்போ பாருங்க, நீங்க simplification பண்ணும்போது கூட இந்த dt cancel மறுபடியும் dy by dx you will get. So that when we cancel also we will get dy by dx. But t பத்தி நீ வரி பண்ணு. இப்போ now you substitute the values. At sin t. Here we have at cos t. Now t can cancel. Sin by cos, we know that is the answer is tan t. Therefore, the answer is tan t. Please take down. Wait.
We'll do the next problem. We'll do the next problem. See, if next one, if x is equals to the next problem, if x is equals to, take down the next problem. If x is equals to 1 minus t squared, if x is equals to 1 minus t squared divided by 1 plus t squared, and y is equals to 2t divided by 1 plus t squared. 2t squared divided by 1 plus t squared. Find dy by dx. Find dy by dx. Okay. So it is given that x is equals to 1 minus t squared divided by 1 plus t squared அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. சரியா? இப்போ இதுக்கு நீங்க போன வாட்டி பண்ண மாட்டேன். இது வந்து என்னன்னா போன வாட்டி போட்டது ப்ராடக்ட் ரூல். Now we are going to use the quotient rule. dx by dt. So using the quotient rule, u by v squared 1 plus t squared, keep u, differentiating u. 1 differentiation is 0, minus t square differentiation is 2t, and keeping 1 minus t square, differentiating the denominator, that is v, 1 is 0, and then you differentiating will get 2t. சரியா? Will get minus 2t into 2t. Now you just simplify this. We'll get, if the multiply பண்ணீங்கன்னா we'll get minus 2t, t square into 2 minus 2t cube plus 2t minus 2t cube divided by 1 plus t square the whole square. Sorry, v square mono. Therefore I am writing this as 1 plus t square the whole square, where we studied in the last class le படிச்சிட்டோம் quotient rule. Minus 2t plus 2t cancel. So you're just subtracting, will get sorry, minus வரும் பாரு, தப்பா போட்டேன். Minus not plus. our symbol மாறும். இது மைனஸ் இருக்கு இல்லையா, minus 2t, இது இது பண்ண முடியாது, minus 2t, இங்க plus 2t கியூப் வேணும், இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகும். அப்போ வெறும் minus 4t divided by 1 plus t square the whole square. This is called dx by dt. In the same way, we are proceeding y. Y is also dy by dt. சரிங்களா? Next 2t square divided by 1 plus t square. As it is, as the same procedure, 1 plus t square the whole square. Now you keep 1 plus t square and differentiating 2t square will get 4t. Minus 2t square is taken as constant. Differentiating this one, 1 becomes 0, t square becomes 2t. Now you can just multiply 4t plus 4t cube minus 4t cube divided by 1 plus t square the whole square. These two will get cancelled. We have 4t divided by 1 plus t square the whole square.
This is dx by dt. This is dy by dt. Now the question is, what is dy by dx? Your dy by dx is dy by dt divided by dx by dt. What is dy by dt? Now, சொல்லுங்களேன். Varshini, any girls? Yamuna? 4t by 1 plus t Very good. square. Very good. Which is equals to 4t divided by 1 plus t square the whole square. Whole thing divided by minus 4t. Whole thing divided by minus 4t divided by 1 plus t square the whole square. These two will get cancelled. Correct? Huh? We'll get சரியா? அப்போ இது கேன்சல். அப்போ இந்த 4 கேன்சல், இந்த t இந்த t வெறும் மைனஸ் இருக்கு, மேல 1 இருக்கு. therefore the answer is -1. Please take down. Next one. இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர், ஒரு 11th ஸ்டாண்டர்ட் காமன் எக்ஸாம்ல ஒரு கொஸ்டினாவும் இதை கேட்டிருக்காங்க. ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்கான், நான் பார்த்துருக்கேன் கூட. ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சம் இந்த பேராமெட்ரிக் ஃபார்மை யூஸ் பண்ணி எப்படி கேட்கறாங்கன்னு பாருங்க கொஸ்டின். இது வந்து பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் சொல்றதை விட சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட்னு சொல்லலாம். we can say this is a substitution method. இந்த சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் எப்படி போட போறோம்னு பாருங்க. கொஸ்டின் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இங்க வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பியூர்லி யூ மஸ்ட் நோ த ட்ரிகனாமெட்ரிக் ஃபார்முலா. மறுபடியும் ஐ எம் ஜஸ்ட் இன்சிஸ்டிங், ஐ எம் ஸ்ட்ரிக்ட்லி டெல்லிங் யூ, without trigonometry there is no mathematics for 11th standard and 12th standard. You must learn all the formulas, important identities, hints, corollaries, what all the things in the trigonometry. நீ ஃபர்ஸ்ட் trigonometry படிச்சுட்டு தான் இங்க வரணும். வந்தாதான் டிஃபரன்ஷியேஷன் இன்டகிரேஷனே போட முடியும். புரியுதுங்களா? இப்போ இது பாருங்க, இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி தான் இங்க போட போறோம். ஃபர்ஸ்ட் y is equals to sin inverse of 3x minus 4x cube. Is given that y is equals to sin inverse of 3x minus 4x cube. How can I write this? இப்போ டைரக்டா இது ஒரு எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிலாம் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ரூல் பண்றது கஷ்டம். நான் என்ன பண்ண போறேன்னா பாருங்க, 3x minus 4x cube. இப்போ இதை எக்ஸுக்கு பதிலா நான் சைன் இது போட்டேன்னு வச்சுங்களேன். இந்த எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த எக்ஸுக்கு பதிலா சைன் தீட்டா போட்டீங்கன்னா என்ன தெரியுமா கிடைக்கும்? 3 sin theta minus 4 sin cube theta. இது எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு அந்த ஃபார்முலாவை. எதனுடைய ஃபார்முலா? 3 sin theta minus 4 sin cube. வெரி குட், sin 3 theta. பாருங்க, நான் வருஷன் மட்டும் தான் சொல்றேன். இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம், நீங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். ப்ளீஸ் அது நீங்க சொல்லும் போது தான் எனக்கு தெரியும். ஸோ ப்ளீஸ் யூ ஜஸ்ட் மெமரைஸ். ஒருவேளை இல்லைன்னா தயவு செய்து மனப்பாடம். ஆல் த trigonometric formulas are very very essential and very important. Don't forget that. ஸோ அதனால இந்த sin 3 theta உடைய ஃபார்முலா தான் 3 sin theta minus 4 sin cube theta. What I am taking here is, now put x is equals to sin theta. Then what happened? Your y is equals to sin inverse of. Avladha problem. Once you know the trigonometry problem, the problems are very very simple. Now you just put 3 sin theta minus 4 sin cube theta. Instead of this 3 sin theta minus 4 sin cube theta, I can write the formula. This is called sin 3 theta. So therefore I can write your sin inverse of sin 3 theta. Already I told you the last two problems. I just teach you, if it is inverse and sine, then both will get cancelled. Simply you can write y is equals to 3 theta. Your y is equals to 3 theta. Now your dy by, what is the question கேட்டிருக்காங்கன்னா x ல கேட்டிருக்காங்க. அப்போ dy by dx. கரெக்ட்டுங்களா? மறக்க கூடாது. இப்போ என்ன கேட்டிருக்கான்? dy by dx, not dy by d theta. ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குனாங்க 3 theta. y is equals to 3 theta. அப்போ இந்த y தீட்டாவை எப்படி போடுவீங்க லாஸ்ட்ல ஃபர்தரா? இப்போ பாருங்க தம்பி நாவரசன் கேட்டீங்க இல்லையா, இப்போ இந்த தீட்டாவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். x is equal to sin theta means theta is equals to sin inverse of x. Therefore sin inverse of x, this one. சரிங்களா? இன்வர்ஸ் ஃபார்முலா கொடுத்துருங்க. மூணுத்துக்கு கண்டிப்பா கொடுத்துருங்க. sin inverse, cos inverse, tan inverse.
What is the differentiation of sine inverse? 3 அப்படியே போடுங்க. Differentiation of sine inverse is 1 by root of 1 minus x squared. So that is the formula. Therefore, the answer is dy by dx is equals to 3 divided by root of 1 minus x squared. Please take down. Okay. The next problem. Take down the next one. The next one. Y is equals to tan inverse of cos x plus sin x. Y is equals to tan inverse of cos x by sin x divided by cos x minus sin x. Y is equals to tan inverse of cos x plus sin x divided by cos x minus sin x. யாருன்னா என்ன ஐடியா கொடுக்க முடியுமா? Can anybody? Divided by cos x Very good, very good, very good, very good. அப்ப என்ன பண்ணா? Find the question is dy by dx. The idea here is let us consider this alone. Consider cos x plus sin x divided by cos x minus sin x. சரிங்களா? இத கன்சிடர் பண்ணுங்க. cos x plus sin x divided by cos x minus sin x. Now you can take conjugate for this cos x plus sin x divided by cos x minus sin x. So the conjugate for that one is, if it is cos x minus sin x, you can write this as cos x plus sin x divided by cos x plus sin x. Now how I am simplifying? See, this is a plus b, a plus b. That is, I can write this as cos x plus sin x the whole square. A plus b, a minus b, cos squared x minus sin squared x. So now you expand cos squared x plus sin squared x plus 2 sin x cos x plus 2 sin x cos x divided by cos squared x minus sin squared x. We have a formula in trigonometry. Can anyone? What is the Cos formula for 2x. cos squared x? Very good. Cos 2x. I can write this as cos 2x. There. I can write this as cos 2x. Okay, next one. Cos squared x plus sin squared x, we can write this as 1 plus 2 sin x. We'll get sin 2x divided by cos 2x. Okay, 1 plus sin 2x divided by cos 2x. We can write this as 1 plus sin 2x divided by cos 2x. Now, listen here, which is given that 1 plus sin 2x divided by cos 2x. இன்னும் கூட இந்த வேற மாதிரி மெத்தட்ல போடலாம் பாருங்க. ஒரு நிமிஷம், சாரி, ஜஸ்ட் சேஞ்ச். நம்ம கான்ஜுகேட் எடுக்காம டைரக்டா ஒரு மெத்தட் போடலாம். என்ன மெத்தட்னா, இதை மட்டும் எடுத்துட்டு டிவைடிங், ஏன்னா ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு ட்ரிகனாமெட்ரியில tan a plus b, அந்த ஃபார்முலா கொண்டு வரலாம் பாருங்களேன். Dividing throughout both denominator and numerator by cos x. If both numerator and denominator dividing by cos x, we'll get cos x by cos x is 1. Sin x by cos x is equals to tan x divided by. Okay, va? So next is similarly cos x minus sin x. So your cos x minus sin x. சரியா? அப்போ similarly we have, புரியுது நினைக்கிறேன், எல்லாம் ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா போடுறேன். 1 by cos x னா cos x divided by cos x.
plus sin x divided by cos x. Similarly, in the denominator, cos x divided by cos x minus sin x divided by cos x. So what is cos x by cos x, which is 1? Sin x by cos x is what? Tan x divided by 1 minus tan x. Okay, so I can write this as 1 plus tan x divided by 1 minus tan x. இது எது மாதிரி தரமா இருக்கு? 1 plus tan x தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியாது. இது வந்து tan pi by 4 plus x ன்னு சொல்லலாம். x plus pi by 4. எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா tan 1 இருக்கு இல்லையா? You can write this as tan pi by 4. சரியா? அடுத்தது plus tan a, that is called tan x divided by 1 minus tan x இருக்கு இல்லையா? அது எப்படி போலாம்னா tan pi by 4 into tan x. இது எப்படி இருக்குன்னா tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. What is the formula? What is that formula for tan a minus b formula? பாருங்க, நீங்க trigonometry எல்லாம் படிச்சுட்டு தான் வந்திருப்பீங்க. tan a plus b அப்படின்னும் போது I can write this as tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. Similarly, instead of a we have pi by 4. Instead of b we have x. Therefore, I can write this as tan pi by 4 plus x. This is called tan a plus b formula. Now we have found out that cos x plus sin x divided by cos x minus sin x is tan pi by 4 plus x. Now you substitute in y. Your y is equals to tan inverse of tan pi by 4 plus x. Tan inverse will get cancelled. Simply we have pi by 4 plus x. This is y. Differentiating will get dy by dx. Differentiation of pi by 4 becomes 0. Where pi by 4 is constant and differentiation of x is 1. Therefore, the answer is 1. Please take down. எவ்வளவு சிம்பிளா போட்டோம் பாருங்க. Please take down quickly. Now we are going to solve some in-text problems. Okay, so now we are going to solve some in-text problems. Okay va? Are you ready? இது வரைக்கும் பார்த்தது நம்ம textbook problems போட்டோம். இப்போ year after we are going to do some in-text problem. Remaining ஒரு 15 minutes இருக்கு. Hardly we have 15 to 20 minutes more there. So we'll see some of the in-text problems. You take down the in-text problem which is useful for your multiple choice question. எல்லாத்துக்குமே 2 marks, 3 marks, 5 marks and even for your entrance examination. So far we are focusing only on your board examination or common examination. But now we are going to focus on your entrance examination or in-text problems for your board examination. Now you just take down the problem, please. If the question, see the question. If y of alpha is equals to 2 into, if y of alpha is equals to 2 into tan alpha plus cot alpha, tan alpha plus cot alpha divided by 1 plus tan squared alpha, 1 plus tan squared alpha plus 1 divided by sin squared alpha, 2 into tan alpha plus cot alpha divided by 1 plus tan squared alpha plus 1 by sin squared alpha. Your y of alpha is equals to 2 into tan alpha plus cot alpha divided by 1 plus tan squared alpha plus 1 divided by sin squared alpha. Okay, கவனிங்க, நல்லா கவனிங்க. நீங்க question இன்னும் complete ஆகல. Where alpha belongs to 3 pi by 4 comma pi, 3 pi by 4 comma pi, then dy by dx at x is equals to, sorry, at your alpha is equals to, sorry, at alpha is equals to dy by d alpha, not dx, dy by d alpha at alpha is equals to minus 5 pi by 6. பாருங்க கொஸ்டின் எப்படி கேட்டிருக்கான்னு பாருங்க. ஆல்பா வந்து pi by 3, pi by 2, pi by 4 எல்லாம் கொடுக்கல. It is given that minus pi by 6.
alpha is equals to 5 pi by 6, not minus, verum pi by 6. Minus கிடையாது, வெறும் pi by 6. Alpha is equals to 5 pi by 6. சரியா? போடலாமா? Are you ready? Yes, sir. ஓகேவா? ரைட். இது உங்க புக்ல இல்ல. நல்லா கவனிச்சீங்க. It is not in a text book. This is a in-text problem. It is given that y of alpha is equals to 2 into tan alpha plus cot alpha divided by 1 plus tan squared alpha plus 1 divided by sin squared alpha square root, the whole square root. எப்படி போடலாம் அப்படின்னா, you can take y of alpha is equals to square root of 2 into tan alpha. You can write the tan alpha as sin alpha by cos alpha plus cot alpha. We can write this as cos alpha by sin alpha. Whole thing divided by 1 plus tan square alpha. Anyone? Boys, யாரா சொல்ல முடியுமா? Boys. Secant square alpha, sir. Very good. Secant square alpha. இல்லையா? கரெக்டா? பிரதீபா, பிரசிதா, கரெக்ட்டுங்களா? கிஷோர், is it right? Yes, sir. Right. Divakar, okay, is it right? So 1 plus secant square theta, 1 plus tan square theta அப்படின்றத you can write this as secant square theta. Therefore we have secant squared alpha plus 1 by sin squared alpha. We can write this as cosecant squared alpha. Okay, now I am just simplifying this. How? Let us take this as 2 into sin divided by cos alpha. Taking LCM, 2 into sin alpha cos alpha is the LCM. Cross multiplying, we'll get sin into sin squared alpha. Cos into cos squared alpha divided by secant squared alpha. This is all under the root. புரியுதுங்களா? Plus cosecant squared alpha. Now we have sin squared alpha plus cos squared alpha is 1. Isn't it? Sin squared alpha plus cos squared alpha is 1. We can write this as 2. Appo, you can write this as square root of 2 into 1 divided by, divided by 2 divided by sin alpha cos alpha. நல்லா கவனிச்சீங்க. Sin alpha cos alpha. Sin alpha cos alpha அப்படின்றத you can write this as அப்படியே கூட வச்சுக்கலாம். Sin alpha cos alpha. Next case, 1 by secant squared alpha இருக்கு இல்லையா? You can write this as cos squared alpha. 1 by secant is cos plus cosecant squared alpha. Now we can cancel cos cancel. Right? அப்போ வெறும் ஒரு cos தான் மேல இருக்கும், கீழே sin. Cos by sin is cot. I can write this as square root of 2 cot alpha plus cosecant squared alpha. Isn't it? We have 2 cot alpha cosecant squared alpha. எப்படி secant squared alpha-வை 1 plus tan squared alpha ன்னு போட்டீங்களோ அதே போல cosecant squared alpha-வை I can write this as square root of 2 cot alpha plus cosecant squared alpha can be written as 1 plus cot squared alpha. 1 plus cot squared alpha. You can further, we can reduce this as cot squared alpha plus 2 cot alpha. Rearrange பண்ணிருக்கீங்க plus 1. இதோடைய ஃபார்முலா என்ன தெரியுமா? a square plus 2ab plus b. a க்கு பதிலா cot alpha இருக்கு. Instead of b we have 1. Therefore I can write this as square root of cot alpha plus 1 the whole square. Since we have square, we can remove the square root. So remove square root and square will get cancelled. Simply we have cot alpha plus 1. At last, we have reduced the function y alpha to cot alpha plus 1. The problem is over. Now it is very, very simple. We can easily find out the dy by d alpha. Please take down. Now we are going to find out the dy by d alpha. So if simplify தான் பண்ணிருக்கோம், differentiation குள்ளேயே போல பாருங்க how important this trigonometry, how this trigonometry plays பாருங்க. Now let us take, this is given that your y alpha is equals to cot alpha plus 1. So dy by d alpha, which is equals to cot alpha. What is cot alpha differentiation? Anybody? Minus cosecant square alpha. Very good. Minus cosecant squared alpha. It is clearly given that this alpha lies between 3 pi by 4, 3 pi by 4, pi by 4. 3 pi by 4, pi. இதுக்கு நடுவுல தான் இருக்கு 3 pi by 4, pi. So அப்போ therefore we can simply அப்போ பிளஸ்ல எடுத்துக்கலாம். ஏன் வந்து உனக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரும் இல்லையா சார், காட் ஆல்பா பிளஸ் 1 ஸ்கொயர் ரூட்ல இருக்கும்போது பிளஸ் ஆர் மைனஸ் வரலாமே, ஏன் பிளஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு தான் அந்த ஆல்பா கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்பா இஸ் இன்
பாசிட்டிவ் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கிறதுனால we can write this as cot alpha plus 1 minus cosecant squared alpha. 1 becomes 0. Therefore, we'll get dy by d alpha is minus cosecant squared alpha. My question is, what is the value of dy by d alpha at alpha is equals to pi by 6? சரிங்களா? Cosecant pi by 6. So I can write this as dy by d alpha at alpha is equals to 5 pi by 6. இப்போ இது எப்படி போலாம்னா dy by d alpha is equals to minus cosecant squared 5 pi by 6. So இந்த 5 pi by 6 நீங்க எப்படி போலாம்? Cosecant squared 5 pi by 6 எப்படி போலாம்னா pi minus pi by 6, isn't it? Pi minus pi by 6. You can write this as minus cosecant squared, இல்லையா, which is equals to pi minus alpha equals to 3 pi by 4 minus pi by 4 என்னும்போது we can get இங்க plus or minus இருக்கு இல்லையா, மைனஸ் தான் எடுக்கணும், பிளஸ்ல வராது. cot alpha plus 1 is always minus. அப்போ இங்க மைனஸ் ரெண்டுத்துலயும் மைனஸ் தான் வரும், இங்கேயும் மைனஸ் இங்கேயும் மைனஸ். அப்போ இது பிளஸ் ஆயிடும், சாரி, ஏன்னா the alpha lies between 3 pi by 4 into pi. 3 pi by 4 அப்படின்னு சொல்லும்போது 3 into pi by 4, 3 into 45 degree, which is equals to 135 degree. இல்லையா? அப்போ 135 டிகிரிக்கும் பைக்கும் நிற்கிறேன்னா செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல காட் வந்து நெகட்டிவ், ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ், அதனால தான் மைனஸ் போட்டிருக்கேன். சரிங்களா? மைனஸ் காட் ஆல்ஃபா minus 1. அப்போ மைனஸ் காட் ஆல்ஃபா டிஃபரன்ஷியேஷன் இஸ் cosecant squared alpha. ஆல்ரெடி மைனஸ் இஸ் தேர், அப்போ பிளஸ் ஆயிடும். இப்போ இங்க பிளஸ் தான் வரும். இப்போ cosecant pi minus pi by 6. What cosecant 80 minus theta, 180 minus theta? சொல்லுங்க, cosecant 180 minus theta is what? பாருங்க, இது எப்படி போலாம்னா you can write this as cosecant pi minus pi by 6 the whole square. Cosecant 180 minus theta is minus cosecant theta minus cosecant pi by 6 the whole square. Square பண்ணும்போது again cosecant pi by 6 the whole square. What is cosecant pi by 6? What is cosecant pi by 6? Cosecant 30 degree. Your cosecant 30 degree is called 2. root Yeah, 2. cosecant root 2. Root 2 வெறும் 2 Two, sir. cosecant 2, 30 sir. 2 வெறும் 2, about 2 power 6. Your 2 power 6 is equals to how much? 2 power 64. sorry 2 இல்ல 2 power 2 the square தானே அது. 2 power 2 is equals to 4. Therefore the answer is 4. Please take down. Therefore the answer is 4. பாருங்க எப்படிலாம் கேட்கறான்னு பாருங்க. சிம்பிளா இந்த மாதிரி சம்ஸ் எல்லாம் நீங்க போட்டு பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா மற்ற ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ரொம்ப சிம்பிள். ஒன் மோர் ப்ராப்ளம், வில் டூ ஒன் மோர் ப்ராப்ளம், இன்டெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். சொல்லுமா. சார் கேக்குது, சொல்லுங்க. சார் dy by dx நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்ல சார், ஆமா, pi by 6 நம்ம pi minus pi by 6 அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் மட்டும் ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். எதுமா dy by d இது வரைக்கும் இல்ல dy சார், by இல்ல. d alpha அதுக்கு pi அதான் சார் கீழ இருக்கு சார், லாஸ்ட் ஸ்டெப் சார். இங்கயா? சரிமா, ஓகே ரைட். இப்போ பாருங்க, இந்த dy by d alpha நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா, அதுதான் நம்ம क्वेश्चनக்கு ஆன்சர். முதல்ல நான் என்ன பண்றேன், y ஆல்பாவை சிம்பிளிஃபை பண்றேன். எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்றேன்னா யூசிங் த ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபார்முலாஸை வச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணிட்டேன், sin ஆல்பா காஸ் ஆல்பா கொடுக்கணும் இல்லையா, அதை வந்து நான் என்ன பண்ணேன், சிம்பிளிஃபை எல்சிஎம் எடுத்துட்டேன். sin ஆல்பா காஸ் ஆல்பா இஸ் எல்சிஎம். அப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அது என்ன ஆயிடும்னா sin ஸ்கொயர்ட் ஆல்பா பிளஸ் cos ஸ்கொயர்ட் ஆல்பா பை sin ஆல்பா காஸ் ஆல்பா. 1 by sin ஸ்கொயர்ட் ஆல்பான்னு கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்கான். 1 by sin ஸ்கொயர்ட் cosecant ஸ்கொயர்ட் ஆல்பா. இந்த செகண்ட் பார்ட் அப்படியே தான் இருக்கும், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இந்த ஒரு பார்ட் தான் sin ஸ்கொயர்ட் ஆல்பா பிளஸ் cos ஸ்கொயர்ட் ஆல்பா 1. அதனால மேல நியூமரேட்டர்ல வெறும் 2 மட்டும் தான் இருக்கும். டினாமினேட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா sin ஆல்பா காஸ் ஆல்பா இருக்கும். இந்த சீக்வென்ட் ஸ்கொயர் ஆல்பா மேல கொண்டு போனா காஸ், ஏன்னா காஸ் அண்ட் சீக்வெண்ட் ரெசிப்ரோக்கல். அப்போ 1 by சீக்வென்ட் ஸ்கொயர் ஆல்பாவை காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்பான்னு போடலாம். காஸ் வில் கெட் கேன்சல். அப்போ மேல காஸ் இருக்கும், கீழே சைன் இருக்கும். காஸ் பை சைன் வந்து tan. ஆல்ரெடி 2ன்ற கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு, இங்க cosecant ஸ்கொயர் ஆல்பான்னு இருக்கு. எப்படி நான் சீக்வென்ட் ஸ்கொயர் ஆல்பாவை 1 plus tan ஸ்கொயர் ஆல்பான்னு போட்டணும், அதே போல cosecant ஸ்கொயர் ஆல்பாவுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, 1 plus cot ஸ்கொயர் ஆல்பா. இதை போட்டீங்கன்னா இது எப்படின்னா ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் இருக்கு, cot ஸ்கொயர் ஆல்பா plus 2 cot alpha plus 1. So this is of the form a plus b the whole square cot alpha plus 1 the whole square.
இப்போ ஸ்கொயரை விட்டு வெளியே எடுக்கும் பொழுது இது பிளஸ் ஆர் மைனஸ் தான் இருக்கும். பிளஸ் ஆர் மைனஸ் காட் ஆல்பா பிளஸ் 1. இங்க ஆல்பாவுடைய வேல்யூ லைஸ் இந்த செகண்ட் குவாட்ரண்ட். செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல காட் ஆல்பா இஸ் மைனஸ். அதனால மைனஸ் ஆஃப் இந்த இடத்துல வந்து மைனஸ் ஆஃப் காட் ஆல்பா மைனஸ் 1 தான் வரும். இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்ல டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறோம். காட் ஆல்பா டிஃபரன்ஷியேஷன் இஸ் கொசிகன் ஸ்கொயர் ஆல்பா. ஆல்ரெடி மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடும். இப்போ கொசிகன் ஸ்கொயர் ஆல்பா தான் நீ கண்டுபிடிச்ச dy பை டி ஆல்பா. எனக்கு கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்கான், ஃபைண்ட் dy பை டி ஆல்பா அட் ஆல்பா இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு பை பை 6, 5 பை பை 6. அதுதான் அப்ளை பண்ணி போறோம். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். Find the derivative of the function represented parametrically. சரிங்களா? With this we'll stop today. Please listen. This is also focusing on your entrance examination. பாருங்க, இது எப்படி கொஸ்டின். இது வந்து நான் எப்பொழுதுமே எல்லா இதுலயும் வந்து நான் இந்த அப்சல்யூட் வேல்யூ ப்ராப்ளம் போடாம இருக்கேன். இந்த மாடுலஸ்னு சொல்றேன் இல்லையா, அதுல போடாம இருக்கவே மாட்டேன். எல்லா ப்ராப்ளம் போட்டுருவானுங்க. இந்த அப்சல்யூட் வேல்யூல எவ்ரிபடி வில் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். ஈவன் a very brilliant student also get confused in this problem. அதனால தான் இதை போடுறேன். Find the derivative of the function. கடைசியா போற ப்ராப்ளம் சம்டைம்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும். அதனால ப்ளீஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. The derivative of the function represented parametrically as x is equals to 2t minus modulus of t and y is equals to t cube and y is equals to t cube, y is equals to t cube plus t square into modulus of t. சரிங்களா? Modulus of t. Please listen. பாருங்க, இங்க நான் மாடுலஸ்ன்னு சொன்னாலே ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒன்னு t less than or greater than. when t less than 0 அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இது வந்து மைனஸ்ல போயிடும், மைனஸ் டி. அப்போ மைனஸ் டீன்னு போட்டோம்னா x உடைய வேல்யூ என்னன்னா வெறும் t தான் இருக்கும். 2t minus tt. when t is greater than or equal to 0, then what is your x value? Your x is equals to, இல்லையா, your x is equals to 2t minus t, இல்லையா. அப்போ t is equals to x is equals to t. அப்போ x is equals to, I can write this as 2t minus of, already இங்க சாரி இதுதான் தப்பு போட்டேன். x less than t வரும், minus t வரும், minus minus plus ஆயிடும், 3t. இங்க தான் t வரும். இப்போ சேம் பேஸ், x is t is less than 0. Less than 0 means minus t. அப்போ minus t cube, your y is equals to 0. When t is greater than 0, greater than or equal to 0, your y is equals to அப்படியே இருக்கும், t square into t cube. t cube plus t cube 2t cube. சரிங்க, கண்டுபிடிச்சிட்டோமா? அப்போ ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ், less than 0, greater than or equal to 0, t. இப்போ எனக்கு dy by dx தரும். எப்போ? when t is less than 0, what is dy by dx? அப்போ dy by dx அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்னன்னா dy by dt divided by dx by dt. எப்போ? x t less than 0. t less than 0 னா இங்கதான் x equals to 3t. 3t டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா will get இது இங்க வந்து 0. 0 divided by 3t, 3 which is equals to 0. This is called dy by dx. Correct? Yes, sir. Right. அது கூட டைரக்டாவே நீங்க போட்டுலாம். இந்த ஃபங்க்ஷனை y ல கொண்டு வந்துடலாம். பாருங்க, y உடைய வேல்யூ பாருங்க 0. t less than 0 னா x less than 0 தான். அப்ப நான் எப்படி இந்த ஃபங்க்ஷன் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி எப்படி போறேன்னு பாருங்க. when x is less than 0, your y is equals to 0. when x is greater than or equal to 0, your y is equals to, instead of t க்கு பதிலா x போட போறேன், 2x cube. இங்க பாருங்க, x க்கு பதிலா t தான் இருக்கு, இங்க x க்கு பதிலா 0 இருக்கு, 3t இருக்கு. ஏன்னா 0 உடைய வேல்யூ 0 போடலாம். அப்போ x less than 0 னா y உடைய வேல்யூ 0. x greater than or equal to 0 னா y equal to 2x cube. அப்ப எப்படி போடலாம்னா இந்த y ஃபங்க்ஷனை y is equals to 0 when x less than 0. y is equals to 2x cube when x equal to greater than 0. We can write the function as like this. நமக்கு என்ன ஃபார்முலானா dy by dx.
அப்போ dy by dx ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் 0, அதை பத்தி கவலையே கிடையாது. 2x cube இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 3 2s are 6 x square. எப்போ x is greater than or equal to 0, the value of dy by dx கண்டுபிடிச்சாச்சு 6x square. எனக்கு என்ன क्वेश्चन கேக்குறா, find at t equal to 0. The question is at t equal to 0. நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணீங்க. At t equal to 0, when t is equals to 0, your x is also 0. கரெக்ட்டா? பாருங்க, x equals to t நீங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் greater than 0 போது t 0 வந்தா x 0, x உம் t சேம் ஆனதால இந்த ஃபங்க்ஷன் இப்படி போட்டோம், இல்லனா போட முடியாது. அப்போ x equals to 0 இல்லையா, t உடைய வேல்யூ 0. அப்போ therefore x க்கு பதிலா 0 போட்டா dy by dx at x equals to 0 which is equals to 0, hence the answer is 0. புரியுதுங்களா? வெரி சிம்பிள். அதாவது இன்னைக்கு கிளாஸ்ல என்னென்ன பார்த்தோம்னா இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே பவர் ரூல், எப்படி லாகரிதம் யூஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ரூல்ஸ் இல்ல ஃபங்க்ஷன் பவர் ரூல் f of x whole power g of x இல்லையா. அடுத்து இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம். அண்ட் இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட் இல்லையா. x equals to cos theta ன்னு எடுத்தோம், x is equal to sin theta ன்னு எடுத்தோம், x equal to tan theta ன்னு சில ப்ராப்ளம்ஸ்ல எடுப்போம். எந்த ப்ராப்ளம் எந்த ஃபார்முலாக்கு சூட் ஆகுன்றதை அப்ளை பண்ணும். இதெல்லாம் எப்போ கிடைக்கும், எப்போ தெரியும், எப்போ தெளிவா இருக்கும், when it is clear அப்படின்னா keep on practicing. So which means that once the class is over, at least for 10 to 15 minutes just to go through it, you review the what we studied today, what we learned today அப்படின்றதை you go through பண்ணுங்க. ஏதாவது ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்ஸ்னா நம்மளுக்கு வரும், சின்ன டவுட்ஸ்னா கிளியர் பண்ணணும் வரும், அதை கிளியர் பண்ணீங்க சரிங்களா. ஈச் அண்ட் நீங்க யாரை வேணா கேட்டு பாருங்க, those who are successor, those who got second state rank எடுத்தவங்க எல்லாம் போய் கேட்டு go and ask them. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து அவங்க சொல்றது என்னன்னா, அண்ணன் பாடத்தான் நினைக்க டெய்லி திங், டெய்லி ரிவிஷன், don't skip your work. Now already in the beginning of the class I told you, don't take it tomorrow. If you take it tomorrow, tomorrow never comes. Tomorrow is a dangerous word, okay? Don't use the word tomorrow. Today itself, when you finish the class, you just go through what we listened, what we learned today, what we discussed today. You go through that. That is a very important, this is a very important technique, that is a very important strategy for the success to reach the target. Don't forget that. So with this we'll stop today. We have discussed the power rule, the logarithmic rule, and the implicit functions, how to solve, how to handle the implicit functions and parametric functions, and also finally we'll do some of the problems in in-text problems. Okay, this is very useful. In the next class நம்ம கம்ப்ளீட்டா we are going to finish the differentiation. அடுத்து integration போக போறோம். அதனால differentiation அடுத்த கிளாஸ்ல கண்டிப்பா முடிச்சிடணும். I need your cooperation. Okay, so எவ்வளவு ஃபாஸ்டா நம்ம ஹரி அப் பண்ணி முடிக்க முடியுமோ next class. Yes ma, please tell me. இந்த ப்ராப்ளம் ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா சார்? Yes, sure. It is given that x is equals to 2t minus t modulus of t, and y is equals to t cube plus t square into modulus of t. Find dy by dx at t equal to 0. This is the question, right? Now, since it is given that is absolute value, we have to take two things. One is less than 0, another one is greater than or equal to 0. If it is less than 0, your t becomes minus. If I put minus t, 2t minus t, we'll get minus of minus becomes plus 2t plus t, which is equals to 3t. If I take greater than 0, it is always positive. Modulus of t becomes t. Now we are going to absolute value பத்தி சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். அப்ப 2t minus t becomes வெறும் t. To go back to the y section, same thing, t less than 0, your modulus of t is minus t. Minus t போட்டா minus t cube minus t cube 0. Next, if I take a t is greater than or equal to 0, y equals to 2t cube. எப்படி t க்கு பதிலா plus t தான் போடுவேன். அப்ப t cube plus t cube 2t cube. இப்போ நான் ஏன் இதை வந்து y ன்னு எடுக்கலனா, t உடைய வேல்யூ தான் இங்க x ன்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்கு. x க்கு ஈக்குவல் டு t. அப்ப t less than 0 னா x less than 0 தான். When t greater than 0 னா x greater than 0. அப்ப அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி மாத்தறனா, when x is less than 0, your y equal to 0. When x is greater than or equal to 0, your y equal to 2x cube. அதனால தான் y equal to 0 when x is less than 0. Y equals to 2x cube when x is greater than or equal to 0. Therefore, your dy by dx equal to 6x square. Differentiation 0 differentiate பண்ண 0 தான். Greater than 0 இருக்கும்போது இதை மட்டும் தான் பண்ண முடியும். 2x cube. 2x cube அப்படின்னா x equals to 0, 3. And x equals to 0, greater than or equal to 0 ன்னு சொல்லும்போது x க்கு பதிலா 0 போடணும். 6x squared, that becomes 0. That is the answer. So with this, we'll stop today. We'll continue the next class. Any doubt, please, my dear students, உங்க பேர் எல்லார் பேரையும் மைண்ட்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. குறிப்பா சில பேர் தான் நாவரசன், வர்ஷினி, அண்ட் ஸ்டாலினா, நிறைய பேர் யமுனா, லோகேஸ்வர் இருக்கீங்களா, நிறைய பேர் இருக்கீங்க பாய்ஸ். எல்லார் பேரையும் வந்து சொல்ல முடியல. நெக்ஸ்ட் டைம் நான்
கண்டிப்பா மைண்ட்ல எல்லார் பேரும் எழுத்துங்க, ரைட்டா? ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் தட். ப்ளீஸ் கைண்ட்லி ஃபர்கிவ் மீ. ஹரிதா, Navarasan, Rashid is there, Divakar, Rifaya, and Govardhana, Guru Lakshmi, everybody is there. Thank you for your wonderful cooperation. God bless you all. Please kindly every day, don't miss the class. Always attend the class regularly without fail. Wish you all the best for your examination. God bless you. Take care. Good night. Bye. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Great, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Sir. Thank you, sir.